Once again, good evening to all of you. Welcome to Bssei. আজকে আমাদের নেট ইংলিশের একটা ক্লাস আয়োজন করা হয়েছে ফর ইউ অল। তো যেটা পড়ানো হবে সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট কালচারাল স্টাডিজ। তো কালচারাল স্টাডিজ আমাদের নেট ইংলিশের ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা হচ্ছে আমাদের লিটারি থিওরির অংশে পড়ে, সেটা আমরা সবাই জানি। অ্যান্ড ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। অ্যান্ড অ্যাবাউট কালচারাল স্টাডিজ তো ম্যাডাম বলবেনই। তো ওই টপিকটা আজকে যেটা পড়ানো হচ্ছে, যিনি পড়াচ্ছেন ফার্স্ট অফ অল, তিনি হচ্ছেন আমাদের মিসেস অমৃতা ম্যাডাম। তিনি ফর্মার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, প্লাস উনি গেস্ট ফ্যাকাল্টি আছেন। উনি মেম্বার অফ ডিডিই বার্ডওয়ান ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড উই আর ভেরি মাচ অবলাইজ টু হার অ্যান্ড গ্রেট ওয়েলকাম টু ম্যাডাম, বিকজ উনি আমাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে যুক্ত আছেন। উনি কালচারাল স্টাডিজটা খুবই ভালো করে উনি পড়াবেন, সেটা আমরা উই অল নো দ্যাট, সেটা নিয়ে কোনো কিছু কথা বলার নেই। সো সেটা তো তোমরা শুনবে ক্লাস, অ্যান্ড উই অল রিকোয়েস্ট ইউ টু অ্যাটেন্ড দিস ক্লাস, অ্যান্ড উই আর অল ইগারলি ওয়েটিং ফর ম্যাডাম। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, আমি ম্যাডামকে জাস্ট তোমাদের সাথে একটু ইন্ট্রোডিউস করালাম, এবং কালচারাল স্টাডিজ যেটা আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার নেট ইংলিশ, যেটা লিটারি থিওরির অংশতে আমাদের আছে, তো সেটা নিয়ে আজকে ম্যাডাম ক্লাস নেবেন। সো লেটস স্টার্ট, অ্যান্ড ম্যাডাম ভেরি হার্টিলি ওয়েলকাম টু আওয়ার বিএসসিআই। ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন তো কথা? একদম শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাডাম। এতটা সম্মান দেওয়ার জন্য স্যারকে, সৌমি ম্যামকে, সবাইকে অত্যন্ত ধন্যবাদ। এবং ছাত্রছাত্রীদের স্পেশালি, তোমরা ছাড়া আমরা নই। তো ইটস অল অ্যাবাউট ইউ। অ্যান্ড সো শ্যাল আই স্টার্ট দি ক্লাস? Shall I Yes, start? yes, madam, you continue. Okay, madam. Thank you so much. Good evening, all of you. এর আগে তো ম্যাম বললেন, এইচওডি ম্যাম বললেনই যে ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট examination, as well as it's a part খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার। হ্যাঁ, ম্যাম যখন আমাকে বললেন যে টু চুজ among several topics, আমি সবসময় বিএসসিতে কালচারাল স্টাডিজ পড়িয়ে এসেছি, এর আগেও ব্যাচদের পড়িয়েছি। তো এই বিষয়ে বলতে যেটা আমার সব থেকে ইন্টারেস্টিং লাগে সেটা হচ্ছে, দেখো, মানে কালচারাল স্টাডিজ ইজ সামথিং যেটাকে আমরা কালচারাল স্টাডিজ এই নামটা জানতে পারি হয়তো ইংরেজি নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে এসে ফাইনাল ইয়ারে যখন থিওরি পড়ানো হয় আমাদের, তখন হয়তো এই পার্টিকুলার টার্মটার কথা আমরা শুনি এবং এই বিষয়ে পড়াশোনা করি, স্টুয়ার্ট হলের নাম পড়ি, মার্কসিস্ট মানে আলাদা করে পড়ি। কিন্তু এই একটা বিষয় যেটা আমাদের অজ্ঞানত বা আমরা না বুঝে, এটা একদম ছোটবেলা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত, এবং শুধুমাত্র it's not confined within the boundaries, or rather the title and the final page of a textbook, but rather it's everywhere. থিওরি হিসেবেও বলতে গেলে কালচারাল স্টাডিজ, আমরা কালচারাল স্টাডিজ হিসেবে নাম না করেও আলাদা করে আমরা মার্কসিস্ট থিওরি পড়ি, আমরা আলথুজার পড়ি, আমরা ফেমিনিস্ট থিওরি পড়ি, আমরা স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়ি। কিন্তু মজার বিষয়টা হলো এই সব কটা জিনিসকে একসাথে এনকাম্পাস করে কালচারাল স্টাডিজ। এটা কিন্তু আলাদা করে কোথাও বলে দেওয়া হয় খুব মজার ভাবে। হ্যাঁ, থিওরি বুকগুলোতে অনেক সময় দেখবে, অনেক পপুলার থিওরি যে বইগুলো আমাদের মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে পড়ানো হয় বা নেট লেভেলে আমরা পড়ে থাকি, সেই বইগুলোর নাম থাকে যে মডার্ন ক্রিটিক্যাল থিওরি অ্যান্ড কালচারাল থিওরি।
বা হয়তো এই যে যে ইউনিভার্সিটির সাথে আমি মানে করেসপন্ডেন্স সেকশনের সাথে যুক্ত, সেই বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টের নামই ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ। তো তোমরা বলবে যে আলাদাটা কি, মানে একটা ডিপার্টমেন্টে ইংরেজি পড়ানো হচ্ছে, কালচারাল স্টাডিজ পড়ানো হচ্ছে, তাহলে এর মধ্যে লিঙ্কটাই বা কি? আবার দুটোর নামটা আলাদা যে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আলাদাটাই বা কি? And it's very funny, I must tell you, cultural studies or the association of this name, cultural studies, to this particular age-old subject, the English literature, is that this cultural studies is a new way of looking at literature. যেমন I would read from Patricia Waugh. আমি আসছি, তোমাদের যা যা পয়েন্টস আছে স্ক্রিনে, I'll definitely make you understand. But before that, let me talk about what is cultural studies. ঠিক আছে? If I read from Patricia Waugh, it's written, it privileged canonical literature over other fictional writing and non-literary cultural forms and practices. Now, this canonical literature. What is canonical literature? What is canon? That which has been established. Suppose Milton, Shakespeare, Tennyson, Keats, Browning, okay, Virginia Woolf, James Joyce, নামগুলো বলছি। তুমি যদি বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ফর্ম করো, and in order to, and if you are a student of English literature, the entire library will be filled with books of the authors that I have already named, or the authors that I have just named. Cultural studies বলছে লিটারেচারকে এই ক্যাননের মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে, এই ট্রেডিশনাল ক্যাননের মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে। ওকে, it is something beyond that. Your neon boards and advertisements, যেগুলো আমরা রাস্তায় দেখতে পাই, হোর্ডিংস, নিয়ন বোর্ডস, টিভিতে, টেলিভিশন, সোপস অ্যান্ড সিরিয়ালস, ওয়েব সিরিজ, টেলিভিশনে যে যে অ্যাডভার্টিজমেন্টস আমরা দেখতে পাই, the regular feminine magazines that comes to our places, homes, erotica. It might also include the pati bottolar boi যাকে আমরা বলি, even that. Dance, music, rap songs, pop, classical, again for the dance forms, the contemporary dance forms, theater, cinema, orchestra, everything is a part of literature. And this can be studied under the
study of sociology, anthropology, geography, political science, economics, and of course, English literature. The eye has to be different. Looking at the very basic definition of cultural studies is an interdisciplinary field that examines the political dynamics of contemporary culture, including popular culture. The word culture itself is a very very interesting term. But suppose একটা ফ্যামিলিকে ধরো বা একজন, তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো প্রপারলি? Am I audible? Properly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ধরো suppose একটা পার্টিকুলার ফ্যামিলিকে বা একটা পার্টিকুলার পার্সনকে তোমরা বলছো is a very cultured person. The family is very cultural family. বা একদম ছোটবেলা থেকে যে যে স্কুলে অনুষ্ঠান হতো, রবীন্দ্র জয়ন্তী, হ্যাঁ, বা এই পাড়ার রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা, ওকে, সেগুলোতে পার্টিসিপেট করা is your participation at a cultural event. Now, so how do you define culture? How do you define culture? আমার মনে আছে আমি যখন এমফিল এর কোর্স ওয়ার্ক করি তখন আমাদের একটা ক্লাস হয়েছিল, হ্যাঁ, কালচার আর নেচার নিয়ে। তো এই কালচার, কাল্টিভেশন, এইটাকে একজন, I won't name her, but she's a very renowned professor, তিনি বুঝিয়েছিলেন নেচার হচ্ছে এমনি জমি, এমনি মাটিতে পতিত জমি। তুমি যখন খুঁড়লে, বীজ বপন করলে, জল দিলে, তার উপর যে উদ্ভিদ এলো, that is cultivation and culture. So আমাদের সবার যে বেসিক যেটা নিয়ে আমরা আছি, মানে আমাদের ভেতরে যে সত্তাটা আছে, সেটাকে সুন্দর বই পড়লাম, ভালো গান শুনলাম, রোদ জল সঠিক পরিমাণে হলো, তারপর যে বিকাশটা হলো, দ্যাট ইজ কালচার। তাহলে এই যে যে ধরো টেলিসন পড়ে, কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের মুক্তি দেয়, যার বাড়িতে ঢুকলেই তুমি দেখো একটা রবীন্দ্রনাথের বিশাল ছবি ফ্রেম করা আছে, যার দেওয়াল আলমারিতে প্রচুর বই আছে, যে সুন্দর জামা কাপড় পরে, সুন্দর সাজে, সুন্দর বই পড়ে, সুন্দর গান শোনে, তাকে আমরা বলি কালচার। ঠিক আছে, কিন্তু এই গোটা জিনিসটা করতে গিয়ে আমরা বেসিক্যালি কি করছি না, একটা পার্টিকুলার ক্লাসের সাথে, যেই মাত্র আমি ক্লাস বললাম তোমরা মার্কসিস্ট ক্রিটিক্স এর কথা ভাবতে শুরু করতেই পারো, কারণ আমি আগেই বলেছি যে এই একটা থিওরি যার ভেতর সব থিওরি আছে। আমরা একটা ক্লাসের মধ্যে জিনিসগুলোকে কনফাইন করে দিচ্ছি, মানে যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি মুখে মুখে র্যাপ সংস বানায়, যে ছেলেটি আর বা মেয়েটি মাইকেল জ্যাকসন ছবিটা নিয়ে রাখে ঘরে, ঠিক আছে, বা মাইকেল জ্যাকসন হিমসেলফ ইজ আ কাল্ট, সেও নয়, ধরো এই ধরনের একটা ব্র্যান্ড ফর্ম করেছে, যারা লম্বা লম্বা চুল রাখে, চুলে বিনুনি বাঁধে, হ্যাঁ, স্মোকার্স, তারা ঠিক আমাদের কাছে কালচারাল। একটা সময়ে একটা পার্টিকুলার শব্দ ছিল হিপি কালচার বলতো, এই বেনারস,
এই হরিদ্বার এদের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। ওখানে সন্ন্যাসীদের থেকে চিলিম গাঁজা নিয়ে খেত। ওরকম লম্বা লম্বা চুল রাখতো, আলখাল্লার মতো জামা কাপড় পরতো। নর্মালি বিদেশি, দেশে এসছে, ট্যান্ড হচ্ছে, এরকম একটা এরকম একটা অদ্ভুত লাইফস্টাইলকে আমরা একটা টার্ম দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আমাদের কাছে তুমি যদি একটু বয়স্ক মানুষদের কাছে যাও, তুমি যদি এখন অনুপম রায়ের ওই ফ্রিজের শীতের পেঁয়াজ কলি বোঝাতে যাও, তাহলে বাবা মায়েরা, দাদু ঠাকুমারা বলবে এগুলো আবার কি কাজ, আমাদের আশা লতা সন্ধ্যা এক্সেট্রা। সো আমরা না একটা পার্টিকুলার ক্লাসের সাথে কিছু জিনিসকে কনফাইন করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটাই ভালো, ইট হ্যাজ বিন কনফাইন্ড। কালচারাল স্টাডিজ বলছে কেন কেন এই ক্যাননিক্যাল জিনিসগুলোই লিটারেচার, কেন এই ক্যাননিক্যাল জিনিসগুলোই কালচার, কেন এগুলোই বেস, সুপারস্ট্রাকচার কেন এর উপরই গড়ে উঠবে? Why not include the other things too? Why not talk about the rhapsodies? Why not talk about these contemporary dance forms? তুমি যদি আজকে জুম্বা দেখো, তোমাকে কোনোভাবেই সেটা ডান্স ফর্ম হিসেবে, মানে কালচারাল ডান্স ফর্ম হিসেবে কনসিডার্ড হবে না। সেখানে কুচিপুড়ি, মণিপুরি, রবীন্দ্র নৃত্য, কত্থক, সেটার একটা অন্য রকম জায়গা আছে আমাদের। বাট these might try to break stereotypes. These might talk of the other section of the society. যে মানুষটা সারাদিন লোকের জমিতে প্রাণপণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাচ্ছে, খেটে ফসল ফলাচ্ছে, এবং যে ফসলগুলো আলটিমেটলি বিক্রি করে সে খুব কম একটা টাকা পাচ্ছে, তার কাছে বাড়িতে এসে টিভি খুলে দেবে নাচ দেখাটা ইজ ফর্ম অফ এন্টারটেইনমেন্ট। সে যদি তখন একটা সাংঘাতিক রকমের আর্ট ফিল্ম দেখতে তার ইচ্ছে নাই করতে পারে, ঠিক আছে, সে তখন তার অপর্ণা সেন ভালো নাই লাগতে পারে, তার মৃণাল সেন ভালো নাই লাগতে পারে, সো ওয়াই নট ইউ স্টাডি দি সোসাইটি? মানে যে জিনিসটা সোসাইটির একটা বড় সেকশন অফ দি পিপলকে অ্যাট্রাক্ট করছে, why don't you include that as a part of the society? বই পড়তে ভালোবাসি বলতে সবাই খুব ভালোবাসে, পড়ুক বা না পড়ুক। আমি বাড়িতে বসে সিরিয়াল দেখি, যদি দেখিও লুকিয়ে যায়। কেন? You open the Bengali daily soaps, you have a lot of things to study from there. মার্কসিস্ট অ্যাঙ্গেলে দেখো, ফেমিনিস্ট অ্যাঙ্গেলে দেখো, the portrayal of a woman, it's very interesting. It's either she is the all divine woman, good wife, good mother, good daughter-in-law, all good, or else she's the vampire, she's the bitch, she is the what, the whore, anyone, anything, she's bad. And not only that, the demonstration, the pictures that you get, these good women with a lot of vermilion and their sari and their
conch shells, shaka, pala, etc., cooking, going around the house behind the mother-in-law, etc. So she's all devoted into the family. And on the other hand, you have this other kind of the woman, the otherized woman, যার সাজগোজ, টিপ, জামা কাপড়, হ্যাঁ, বেরোনো, পার্টিতে যাওয়া, ড্রিঙ্ক করা, দেখে মানে কি, it's always trying to demarcate this good, this bad. So this can be a paper of yours where you might look at these women যাদের কাছে ওরকম ভাবে সাজাটা, ওরকম ভাবে থাকাটা, ওরকম লাইফস্টাইলটা is a part of showing oneself as the good one. So that can be a part of your paper. তাহলে তুমি যদি সোপস নাই দেখতে, তাহলে তুমি এভাবে দেখতে পারতে না। তাহলে এটাকেও তোমার লিটারেচারের মধ্যে ইনক্লুড করার কথা, কারণ একটা বড় সেকশন অফ দি সোসাইটি ইজ ওয়াচিং ইট। থিয়েটার আলাদা করে খুব রিসেন্টলি এখন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট বলো, বা যাদবপুরে ফিল্ম স্টাডিজ এর ডিপার্টমেন্ট বলো, বা থিয়েটার কোর্সেস যেখানে যেখানে শুরু হয়েছে আমাদের দেশে বা বিদেশে, তাছাড়া নর্মাল ইংলিশ লিটারেচার কোর্সের মধ্যে থিয়েটার কোথায় পড়ানো হয়? অ্যাজ ইন ক্লাসরুম স্টাডি কোথায় হয়? হয় না, হয় না। But it should be included. Dance forms, popular and classical, should be included. So these are very, very these are the intricate part of your academic disciplines. Okay? This makes cultural studies a very complicated study. জানি না তোমাদের কিরকম লাগছে, but it's a very, very complicated one because you really don't know where to begin. It does not have an origin. And exactly, ধরো আলাদা করে আমি ফেমিনিস্ট স্টাডি পড়ছি, সো আমি এদেরকে পড়বো, এদেরকে আমাকে জানতে হবে, এই টেক্সট আমাকে জানতে হবে। তিনটে ওয়েভ ছিল, ফার্স্ট ওয়েভ এই বলছে, সেকেন্ড ওয়েভ এই বলছে, থার্ড ওয়েভ পড়ে নিলাম। মার্কসিজম পড়বো, এই অথার্স পড়বো, বেস এটা, সুপার স্ট্রাকচার এটা, এই বইগুলো আমাকে জানতে হবে, ফিনিশ। আমি স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়বো। সো আই বিগিন উইথ দি ডেথ অফ অ্যান অথর বা ফার্ডিনান্ড সুসার পড়বো, ডেথ অফ দি অথর পড়বো, দেরেদা পড়বো, ঠিক আছে, ডিকনস্ট্রাকশন জানবো, হ্যাঁ, ডান। How will you locate cultural studies? খুব অদ্ভুত ভাবে আমি জাস্ট পড়াবো বলে না, মানে আই ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম মাই ওয়ার্ক প্লেস ইয়েস্টারডে, একটা অ্যাডভার্টিজমেন্ট, একটা খুব রেনাউন্ড গয়নার দোকানের অ্যাডভার্টিজমেন্ট, ওকে, and what was the advertisement? The woman's face is not seen, right? You just have the bare, what to say, the throat and the upper part of the breast, okay? The breast is covered. Her hand is bare, okay? It has the ornaments, and there's a baby sleeping peacefully, okay? And the ad says that পরম নির্ভরতায় or something, মানে
বাচ্চাটা ঘুমিয়ে আছে। সো গলা এবং হাতের বিভিন্ন অর্নামেন্টস সেই পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের দেখানো হচ্ছে এবং এই বেবিটিকে দেখানো হচ্ছে। সো if you study that, মানে এই যে শুধুমাত্র মিল্টন শেক্সপিয়ার স্টাডি করবো এর বাইরে কি, if you try and study that, first of all the neckline and the upper part of the breast is bare, the hands are bare, so that is like it catches the attraction of the passerby. That can be looked under the feminist perspective. Next, both the woman and the baby is fair. Dark নয় কিন্তু fair. Fair, ভালো, সুন্দর, ঠিক আছে? Binaries. Fair. That can be looked under the racist perspective. Okay? Then you have the baby, like that is a kind of sentimental, what to say, like it's kind of, it would attract the attention of the passerbys. Okay, so that's the baby said that. Why? If the woman's body would have been covered, if she would have been a dark woman with a dark child, or maybe a random just the random office boy woman who has this burden of the family on her head. She has to feed the family. She has to feed the child coming back. She might be a single woman who has the responsibility of the child. Why not? Why is it always the classy ড্রয়িং রুমে এসিতে আরাম করে বসে থাকা, দু হাতে চওড়া, গলায় চওড়া গয়না পরা মায়ের হাতে শিশু নির্ভর হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে? Why isn't that dark, যার মাথা থেকে ঘাম ঝরছে, গা থেকে ঘাম ঝরছে, মুখ ভিজে, এমনি নর্মাল ডুরে শাড়ি পরা, লম্বা হাতা ব্লাউজ পরা, সেই মায়ের কোলের শিশু কি নির্ভরতায় ঘুমিয়ে পড়তে পারেন? So how would you look into that advertisement? That is itself a question. That is something to study. How would you deny that? How would you say যে এর সাথে লিটারেচারের কোনো লিঙ্ক নেই? What is literature? It's like, it's a way to look at life. So isn't this life? These binaries, don't they exist in society? Isn't this a part of your sociological study? Isn't this a part of your economic study? Shona is 57,000 as per as I know. And there are lots and lots of women protecting local train, metro, rickshaw, toto, auto te chute chute jaচ্ছে, trying to survive and trying to feed the family. Why is there so much contrast? There are babies under the what to say, under no roof, almost under no roof. I had one scene when I was in Kolkata. I had one scene a baby Koshwa flyover at Tolai.
was fighting with a dog over a piece of roti. এই শিশু কার কোলে নির্ভর হয়ে ঘুমোয়? Isn't that to be questioned? Is it all about Milton? Is it all about Shakespeare? Is it all about Tennyson? বুঝতে পারছো? একটু তোমাদের রেসপন্স শুনি। I would continue. বোঝা Yes, গেছে? ma'am. আচ্ছা, ওকে, Sure, madam. থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ম্যাম বোঝা যাচ্ছে। ওকে, Yes, থ্যাংক ইউ, ma'am. থ্যাংক ইউ। ওকে, so see, the very first line of the PPT that you are seeing on the screen, there's a difference between the study of culture and institutionally located cultural studies. The study of culture has taken place in a variety of academic disciplines, sociology, anthropology, English literature, etc., and in a range of geographical and institutional spaces. Geographical and institutional spaces. Itself under literature পড়ছি বাবা, but then we are reading it in classrooms. আমরা সবাই এভাবেই পড়ছি কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু এই যে যে জিনিসগুলোর কথা আমি বলছিলাম, প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানে এই ধরো রাস্তায় ঘাটে দেখতে পাচ্ছি, এই যে এতক্ষণ আমি যে অ্যাডভার্টিজমেন্টটার কথা বললাম, it's not confined within your classroom, it's there everywhere. এই কনফাইনমেন্টটার বাইরে আসতে হবে, দ্যাট ইজ হোয়াট কালচারাল স্টাডিজ টক্স অফ। যদিও ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল স্টাডিজ নাম করে দিলে, it's again within the institution. That is very interesting again. হ্যাঁ, এবং কিছুটা হলেও মানে একদমই সেলফ এক্সপ্লেনেটরি নয়, কিন্তু যাই হোক, স্টিল confined within geographical and institutional spaces নয়, তার বাইরে। The study of culture has no origin. To locate one is to exclude other possible starting points. Okay? তুমি যদি বলো যে reading culture or locating culture means reading Shakespeare, that means you are trying to deny the other possible points, like what I have said just now, giving the example of the advertisement or the Bengali daily serial soap that we see. It's there, it's everywhere. তুমি sociology পড়তে চাও, just simply, I was just before it's a পার্সোনাল থিং। দেখো আমি না একটু অন্যরকম ভাবে পড়াই, হ্যাঁ, মানে আমি ঠিক ওইভাবে কনফাইন করে পড়াতে পারি না, তো গল্প করতে করতেই পড়াচ্ছি তোমাদের। ইটস লাইক, দেখো, just before you had I had this class, and this helping person coming at my home who cooks for us, okay. So I have some work this month and I'll be going to Delhi. Huh? So I was telling her, I won't be there on such and such date. And I was referring to my husband, telling her he would be there and you would come and you would cook for him. I'll be telling you what to cook and he'll do that. So like, she's a old woman, relatively old woman, and just look at her outlook. Okay, the moment I said that, she asked me, "You're going all alone?" So I laughed and I said, "Who would be coming along with me? Everybody is so busy, so I'll have to go there alone. I have some work. I'll do that. I'll finish it and I'll come." And then the next thing that she said, আমি জানি তোমাদের খুব হাসি পাবে, but this was exactly her words.
স্বামীকে ছাড়া একা মেয়ে মানুষ তুমি অদ্ভুত যাবে না। This particular line, if you wish to, can be read under the discipline of what we call as sociology. Sociological structure, তোমরা সবসময় জানো যে it's changing, it's constantly, it is in motion, it changes. ওনার আর আমার সময়টা আলাদা, ওনার আর আমার সোসাইটিতে জায়গাটা আলাদা। ডিনাই করাই যায় চাইলে, ইকুইটির কথা বলাই যায় চাইলে, কিন্তু নয় সেটা। আমিও জানি, উনিও জানেন, তোমরাও জানো। ওনার আর আমার ইকোনমিক স্ট্রাকচার আলাদা। তাহলে কি আমি বলতে পারি এই যে ডিফারেন্সেস গুলো আছে, আমার এই ইনস্টিটিউশনাল রিডিং, আমার মানে পুরোটাই তো জেনারেশন বলা যায় না। হ্যাঁ, হতে পারে যে আমার জেনারেশন, আমার বয়সী কিছু মানুষের বা আমার থেকে ছোট পরের জেনারেশন কিছু মানুষেরও এটা থট you can't move to a different city even for 1 or 2 days without the male figure, or the moment a woman steps out of the threshold, it's the threshold of the house, the moment she steps out of the threshold, she is vulnerable, she's open to the male gaze. এই শব্দগুলো তোমাদের খুব চেনা, and that should be avoided. So she must remain either within the threshold of the family, or she must remain confined by the gaze of that man who, by some institutional thing called marriage, has able to capture her sexually. বুঝে গেছে? হ্যাঁ Can't, ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। can't this be a part? দেখো, আবার শুরুতেই বলেছিলাম, a part of your cultural studies, মানে আমি বলতে চাইছি না যে তোমাদের বই যে পাতার পর পাতা ডেফিনিশন আছে, কি কনসেপ্ট আছে, থিওরিস্টদের নাম আছে, তাদের বইয়ের নাম আছে, বই কি আছে জানা আছে, এগুলো না। এর বাইরে, বইয়ের পাতার বাইরে, দি মার্জিনস অফ দি বুক, তুমি কি এটাকে স্টাডি করতে পারো না? এই পার্টিকুলার একটা লাইন দেখো কতগুলো ডাইমেনশন খুলে দেয়। এটা তো কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়ানো হয় না, এটাকে কোনো পার্ট অফ sociology department, part of history department, part of economics department, part of political science department, part of women studies department করে তো কিছু পড়ানো হচ্ছে না। It's linked, it has all this, and this is beyond a book, this is beyond an institution, this is everywhere, this is within the threshold of every family. আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা, মানে কতটা অভ্যস্ত ব্যাপারটাতে। দেখবে it's for the elder generation, মানে বাবা মা, দাদু, ঠাকুমা, the moment you introduce them to a gadget, কেউ কেউ exception বাদ দিলে, the moment you introduce a gadget to them, they said, না বাবা, I'm more comfortable with the one that I used to do. Like আজকে in our department বয়স্ক দুজন টিচার তারা আলোচনা করছিলেন যে মিক্সিতে মশলা পিসার থেকে
হামানদিস্তা বা শিলনোড়ায় পেশা মশলা অনেক বেশি রান্নাকে সারা। What would you call this? How would you read this? If I say যে এই যে আমাদের আউটলুকটা বদলেছে, এই যে আমরা গ্যাজেট নির্ভর হচ্ছি, এই যে আমরা এই যে দেখো টাকার মজাটা, মানে ক্যাশলেস হয়ে তুমি পৃথিবী ঘুরে চলে আসতে পারো ইফ ইউ হ্যাভ দি এই জিপি, পেটিএম, এই ওয়ালেট, সেই ওয়ালেট, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, দিস থিংস নিয়ে তুমি পৃথিবী ঘুরে আসতে পারো 1 টাকাও না নিয়ে। সো এটাকে কিভাবে তুমি দেখবে? পুরোটাই কি ইকোনমিক্স ক্লাসের মধ্যেই দেখা যায় এটাকে? তো এটা কি কোনোভাবে, মানে এই যে আমাদের একটা উচ্চবিত্ত হওয়ার প্রবণতা, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর থেকেও ডেভেলপড কান্ট্রির একটা ইমিটেশন, এই যে হঠাৎ করে একটা ফ্রি ফ্লো অফ মানি, বা আমাদের ধারণা, যদিও দেশের ইকোনমির এই অবস্থা, তবুও আমাদের এই যে ধারণা যে we have ample, we can change the ways of living. How would you read that? This modernity in household. Every one of you over here, those who are aspiring being professors, being research workers, researchers, every one of you can write an individual paper on this. Your paper will include sociology, will include economics, will include the political scenario, will include demonetization, everything. And you cannot place it under one roof. Okay? এবার একটু পড়াশোনার কথায় আসা যায়। আমি মাঝে মাঝে বলে দেবো যে কি কি জায়গাগুলো আর কি পড়তেই হবে, মানে কি কি জিনিস পড়তেই হবে, আর মাঝে মাঝে আমি গল্পের ছলে একটু বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? একটা জিনিস মনে রেখো, দেখো এখানে একটা নাম আছে, বার্মিংহাম সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি কালচারাল স্টাডিজ, দেখতে পেয়েছো? ঠিক আছে, তার ডিরেক্টর ছিলেন স্টুয়ার্ট হল between 1968 to 1979. Okay, this cultural studies as a field, it was begun. Cultural studies as a field, it was begun when Richard Hogarth, please remember this name, this is important for your examination, Richard Hogarth, R-I-C-H-A-R-D, Richard, H-O-G-G-A-R-T, Richard Hogarth, used the term first. When was the term cultural studies used first? So it was used first in 1964 when Hogarth founded the Center for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham. ঠিক আছে, এটা অবশ্যই মনে রাখবে। আমরা বলি CCCS, Center for Contemporary Cultural Studies, CCCS at the University of Birmingham. So this center is actually the home to the development of the intellectual orientation, which is internationally known as the Birmingham School of Cultural Studies. So the first, if I say, name the first institutional home of cultural studies, it is Birmingham Center for
contemporary cultural studies. Okay, who founded it? Richard Hogarth. When was it founded? 1964. Okay, and the British thinker who is associated with the New Left, or who is associated with Marxist studies, the New Left of the late 1960s, Stuart Hall. He was the director of this center from 1968 to 1979. And under him, this particular field called cultural studies began to emerge. Okay, so Stuart Hall is the most significant figure in the development of British cultural studies. Okay, so you need to remember and you need to study Stuart Hall. Okay, besh. The next thing that I would read, again, I would read out from Patricia work. Under the dictatorship of Stuart Hall, 1968 to 79, the distinction between mass and organic working class culture lost much of its significance as cultural studies questioned undifferentiated notions of mass culture, problematized assumptions about passive audiences, and subjected popular culture to more rigorous and sophisticated modes of analysis. So popular culture was subjected to more sophisticated mode of analysis. A much broader concept of text came into play, which could encompass a wide range of popular cultural forms and practices, from youth subcultures to television and press. During the 1970s, the range of cultural texts, practices, and cultural institutions brought within the British cultural studies expanded, and new perspectives, theories, and methods were developed. Okay? This largely placed a concern, or it questioned the identity, social meanings, values, and most importantly, power. Okay? So, this popular culture was regarded or was taken into analysis, and this, for the first time in the 1960s, late 60s, a broader concept of the text came into play. এটা তোমরা মানে আমি যদি তোমার স্ট্রাকচারালিজম দিয়ে বোঝাই, দেখো স্ট্রাকচারালিজম বেসিক একদম বেসিক জিনিস বলতে গেলে কি বলা হচ্ছে, স্ট্রাকচারালিজম বলো, ডিকনস্ট্রাকশন বলো, তেলটা পড়ো, কি বলা হচ্ছে, টেক্সটের কোনো পার্টিকুলার বা কোনো শব্দের রাদার কোনো পার্টিকুলার মিনিং নেই, আমি কোনো মিনিং অ্যাসাইন করতে পারবো না। এবং দেরিতাকে যদি আমরা ধরি, ডিকনস্ট্রাকশনের কথা যদি আমরা পড়ি, তাহলে তুমি যখন আমার ক্লাসটা করছো তখন তুমি ধরো আমি একটা বই থেকে পড়াচ্ছি, সেই বইটা পড়তে পড়তে তার পাশে যে রানিং নোটসটা নিচ্ছ বা নিজের ভাষায় আমার এক্সপ্লেনেশনটাকে টুকে নিচ্ছ, that itself is a text, an independent one, which is your reading of that particular text. And
It's actually how is meaning lost? Author একটা পার্টিকুলার কিছু ভেবেই টেক্সটটা লিখেছে, আমি সেটা পড়ি অন্যরকম একটা মানে করে সেটা তোমায় বোঝালাম, তুমি আবার নিজের মতো করে তার একটা মানে করে সেটা লিখলে। তুমি যখন তোমার পরের ব্যাচকে, তোমার জুনিয়রকে ওই বইটা দিয়ে দিচ্ছ তোমার পড়া হয়ে যাওয়ার পর, সে তোমার এক্সপ্লেনেশনটা পড়বে, যে আনসারটা লিখলো সেটা আবার তার মতো করে লিখলো। অরিজিনালি অথর যে পার্টিকুলার মিনিংটা বলতে চেয়েছিলেন, সেই মিনিংটা 3-4 বার পর 3-4 হাত গিয়ে আলটিমেটলি হয়তো থাকলো না, সেই পার্টিকুলার টেক্সটারই একটা নতুন ডাইমেনশন এলো, একটা নতুন মিনিং এলো। তাহলে তুমি কোনটাকে সত্যি বলবে? অথর যেটা মনে করে লিখেছিলেন সেটাই শুধু সত্যি, নাকি ওই যে আমার কাছে আমি যখন বইটা পড়ে ক্লাসে বোঝাচ্ছি, যেটা বোঝাচ্ছি সেটা সত্যি? আমার ক্লাসে 50টা বাচ্চা আছে, 50টা বাচ্চা 50 রকম করে তাদের নোটস নিল, সেই 50টা নোটস সত্যি? নাকি সেই 50 জনের মধ্যে 2জন কি 3জন তাদের জুনিয়রকে বা ভাই বোনকে সেই বইটা যখন দিল, তারা যখন সেই নোটসটা পড়ে আবার নিজেদের মতো লিখলো, সেটা সত্যি? মিনিং একটা পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে ডিভিয়েট করে যাচ্ছে। সিমিলারলি কোনটা সত্যি? ক্লাসরুমে বসে রেসিস্ট স্টাডিজ বা রেসিজম বা রেশিয়াল স্টাডিজ, এই রিডিংটা সত্যি? না মাই রিডিং অফ racial studies when I look at the advertisement board, সেটা সত্যি? নাকি যিনি ওই অ্যাডভার্টিজমেন্টটা বানিয়েছিলেন তিনি হয়তো unconsciously he kept a fair hand, যে মডেলটি ইউজ করেছিলেন she had a fair neckline, a fair breast and fair hand, সেটা সাবকনশিয়াসলি তার কাজে এসছে, তার যেটা অ্যাডভার্টিজমেন্ট বানিয়েছেন সেটা এসছে। তাহলে সেটা সত্যি? নাকি সেখানে বসে যে ডার্ক মডেল, she had lost the job to this fair one, if you read her mind, সেটা সত্যি? which one? আমরা আলাদা করে স্ট্রাকচারালিজম পড়ি, আলাদা করে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়ি, আলাদা করে ডেরেদা পড়ি। দেখো, it's all a significant part in deploying post-structuralism in cultural studies. আমরা গ্রামসি পড়ি, হেজিমনি পড়ি, আলথুজার পড়ি, রোলাবার্ট পড়ি, এদেরকে আমরা আলাদা আলাদা পড়ি, but all of them had key theoretical influences in cultural studies. ওকে, আচ্ছা, এতটা বোঝা গেছে? এতটা বোঝা গেছে? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, you are liking the class or is it boring? Yes, You madam, like the বুঝতে class? পারছি। You like the class Yes, or ma'am. is it boring? Okay, okay, Yes, ma'am, I Okay. like this class. okay, thank you. বেশ, এবার তাহলে আমরা দেখলাম যে কালচার বা কালচারাল স্টাডিজ যাই বলি না কেন আমরা, it includes law, politics, art, ideologies, world views, values, beliefs, competencies, routines of life,
habitual forms of conduct, everything. একটু আগে আমি habitual form of conduct এবং তার differences, দুজন different economic strata থেকে belong করা woman, হিসেব মতো কিন্তু তারা দুজনেই working woman, কিন্তু দুজনেই economic strata এবং sociological strata difference, তাদের habitual conduct, তাদের way of looking at one thing, সেটা ডিফারেন্সটা বলছিলাম। বা routines of life, when I was speaking about the elderly people and their outlook to the modern gadgets. So it includes everything. আরেকবার বলে দিই, it includes law, politics, art, ideology, worldview, values, beliefs, competencies, routines of life, habitual forms of conduct. All these, it's an interdisciplinary field which has perspectives from different disciplines: anthropology, sociology, literature, economics, political science, everything. Okay? And this cultural studies, এতক্ষণ যা introduction দিয়েছি তাতে তোমরা বুঝতেই পারছো, it explores something diverse, something huge, and includes gender, race, class, colonialism, everything. দেখো এগুলো আমরা আলাদা আলাদা করে as theories পড়ি, জেন্ডার কে আলাদা করে পড়ি, রেস কে আলাদা করে পড়ি, ক্লাস কে আলাদা করে পড়ি, colonial and post-colonial studies আলাদা করে পড়ি, structuralism and post-structuralism আলাদা করে পড়ি। But cultural studies, its aim is to explore the connections between the various forms of power and develop the ways of thinking about culture and power that can be utilized by agents in the pursuit of change. এই যে একটু আগে আমি লিটারারি ক্যানন সম্পর্কে বলছিলাম, এই যে যাদের কথা বলছিলাম, কি নন fictional writing, non-literary forms and practices, যেমন theater, dance, music, etc. But other kinds of fictional writings, like আমি বলছিলাম এই women's daily magazines বা erotica, etc. এই যে way of looking at it, এই যে otherization of it, that is a result of the power or the supremacy that literary canons hold over them. So, as soon as I name Althusser, as soon as I name Bssei, this power, this ideology, everything, this comes into concern. আমি তোমাদেরকে বলবো আজকের ক্লাসে অবশ্যই যে আলাদা করে while you are reading তোমাদের তো পড়তেই হবে, so not just as a part of your cultural studies, but আলাদা করে cultural studies বোঝার জন্য বা the concept of power, the concept of hegemony, Brahms এবং আলথুজারকে ভালো করে পারো। রোলাবার্ট, Bssei, Althusser, Ma'am, your voice is not clear.
গ্রামসি শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ? Am I audible? Ma'am, please repeat the previous Ma'am, things. it's clear now. Yeah. Gramsci, Althusser. You mark them. Marxist philosophers. Louis Althusser. Louis Louis Althusser. Italian Marxist. Antonio Gramsci. Antonio. Antonio. Gramsci. These two Marxist philosophers and the French semiotician Roland Barthes, Roland Barthes. Three of them are very important for your reading of cultural studies as well as your reading of theory for your examination. ঠিক আছে? এই তিনজনকে পড়তে হবে এবং কি কি পড়বে যদি আমায় জিজ্ঞেস করো তাহলে you need to read about hegemony. What is hegemony? Very simply, if you define hegemony, hegemony refers to the dominance of a shared system of ideas, of values, ethics within a society or community during a particular historical period. That's the very basic definition of hegemony. Okay. And how would you see that? এই যে আমি বললাম একটা particular historical period, ধরো 1980s to 2000, 2005, 10 ওই সময়টাতে একটা massive চেঞ্জ হয়েছে। মানে তোমরা সবাই জানো যে হিস্ট্রি কখনোই এক জায়গায় মানে থেমে থাকে না, এটা মানে কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হতে থাকে, সোসাইটি চেঞ্জ হতে থাকে। তো এই যে আমি এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম যে এই যে পার্টিকুলার আউটলুক, যে এই জিনিসগুলো করলে হ্যাঁ ইউ আর কালচারালি সুপিরিয়র, আর না করলে হ্যাঁ ধরো ওই পপ র্যাপ ওগুলো করলাম বা এই ফর্ম অফ ডান্স নিয়ে গেলাম বা বা যা কিছু এই আমাদের পার্টিকুলার শেয়ার্ড থট, শেয়ার্ড আইডিওলজি, এর বাইরে যা করবো, যা ডিফারেন্ট, তাই খারাপ, এই যে ভাবনাটা, ইট হ্যাজ আ ডমিনেন্স। এই যে এটা ভালো, রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখা, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া, ক্লাসিক্যাল নাচ করা, কথায় কথায় টেনিসে নাওড়ানো, বাড়িতে মোটা মোটা মিল্টনের বই রাখা, শেক্সপিয়ারের বই রাখা, দ্যাট ইজ গুড। আদারওয়াইজ you are the other, you are the bad, binary, 1 or 0. So এই ওয়ানে এই যে যারা বলছে এটা ভালো ওটা খারাপ, this shared thought, this is all powerful and this exert power on the other। মানে এই shared thoughtটা দেখো কিরকম ভাবে, মানে আমাদেরকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় মানে এটা কি, এটা কিভাবে বলবে তুমি, যে যুগ যুগ ধরে এটাই হয়ে এসেছে। এই যে উনি আমাকে বললেন যে হাউ ক্যান ইউ লিভ দি সিটি, হাউ ক্যান ইউ গো টু আ নিউ প্লেস without the husband. So this is something that is there in our minds and it is all powerful throughout, মানে one after the other. It influences the mind. This is hegemony. The dominance of a shared system of ideas,
values, ethics within the society or a community of people during a particular historical period. This dominance is what we call as hegemony. Okay? Other than that, you have read about the or master's degree class. I would just refer to it. You have read about the apparatus which restrict us. For example, the media, the school, the churches, the family, marriages, they do have psychological dominances. Okay? Suppose you look at the media, you look at the newspapers. I remember in our childhood, I've stopped reading newspapers. Okay, I don't read it nowadays. But in our childhood, like there had been a separate page for entertainment. Entertainment means cinema, serials, etc. in the newspaper. And every time, on a particular day, most probably it's Friday, that page would come with the main newspaper. And I've seen my mother taking it out and putting it under the bed for her to read sometime at leisure, and because it might have the so-called, within double inverted commas, obscene pictures, it should be kept away from the notice of an adolescent child at home. So everything, media has a different gaze. Just like that male gaze, it's the media gaze. And of course, we are influenced. It's very powerful and it influences our outlook. It influences our thought. It influences our way of looking at a particular thing or a way of judging a particular thing. Regarding these religious hatred, riots, media has a very, very powerful role to play. It kind of influences the mind. This is a hegemony. This restricts us. The school, from the very childhood. I don't know how many of you are from convent schools. Convent schools to আরো evidently ছোটবেলা থেকে একটা ভ্যালু এডুকেশন ক্লাস থাকে, যেখানে কি করা হয়, বলা হয় এগুলো সব করলে তুমি ভালো আর ওগুলো সব করলে তুমি খারাপ। But with time, you came to know that there is a very, very fine line between ভালো and খারাপ। তুমি পড়াশোনা করো, ভালো চাকরি পাও, তুমি ভালোতে আছো। একদিন রাত্রিবেলায় you come late home and তোমাকে লিফট দিয়েছে তোমার অফিসের বস, সেই দিন রাত থেকে তুমি খারাপের দলে চলে গেলে। ভেরি ভেরি ফাইন লাইন। এটা কিভাবে হলো? কারণ কোনো একটা ভাবে একটা শেয়ার্ড ওপিনিয়ন, একটা শেয়ার্ড থট সোসাইটিতে পারসিস্ট করছে, যেটা এই ভালো আর খারাপটা আমাদেরকে যেমন জানি একটু শিখিয়ে রেখেছে। এটা এতই পাওয়ারফুল যে আমরা ওভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। Churches or so-called any institutionalized religion, what would you say? কি করা হয়? এগুলো পাপ,
ওগুলো পড়ি না। এগুলো করলে সালভেশন পাবে, ওগুলো পড়লে মোক্ষ লাভ হবে না, গডস গ্রেস পাবে। নাহলে সেই ছোটবেলা থেকে সেই যে হেলের একটা পিকচার নিয়ে যাওয়া হয়, গরম তেলে কড়াইয়ে চুবিয়ে ভাজা হয়, সে ভাজা পোড়া হবে। আমরা রাস্তায় কোনো স্পেশালি এবলড মানুষ দেখলে বা কারোর বাচ্চা, ইভেন হার্ড দিস, কারোর বাচ্চা যদি স্পেশালি এবলড হয় বা নট দি সো কল্ড নর্মাল হয়, তাহলে শুনতে হয় কত পাপ যে বাবা মা করেছিল। তাহলে কি একটা ভয় ধরিয়ে দেয়, সেই ক্যাথারসিস, পিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিয়ার। আমার হয়ে যাবে না তো? সেটা থেকে কি হবে? আমাকে ভালো ভালো কাজ করতে হবে। shared thought, shared opinion, restricting us. তুমি যে মুহূর্তে নিজের মতো করে you are trying to do something, you are reminded of such restrictive apparatus. Okay? So all this family, এই যে আমি thresholdটার কথা বলছিলাম, if you look at the woman's position in the family, though she is earning, though she is, how many of the so-called single women, how difficult her life might be, the amount of labor that she puts in order to bear the child up, to raise the child, to run the family, the amount of labor that she gives, still, তোমরা বলো, how many of them are looked as the so-called good woman? They are the bad woman because they have crossed the threshold of family. Society is afraid. এভাবে যদি বেরিয়ে পড়ে, তাহলে এই যে একটা শেয়ার্ড ওপিনিয়ন দিয়ে একটা নরবরে রাজত্ব করে রেখেছিল, এই যে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছিল, এই যে একটা স্ট্যাটাস কো মেনটেইন হচ্ছিল সোসাইটিতে, চুর করে সব ভেঙে পড়ে যাবে। This society is actually afraid of this, and that is the reason why it tries to use such restrictive apparatus in order to create a shared thought or shared opinion among the people, some values, some ideas, some ethics within the society, in order to keep everything at status quo, in order to maintain the status quo. What is marriage actually? What is it? You get the license to have either the male or the female partner, legalized sexual acts. Other than that, এবার তুমি বলবে হ্যাঁ মা এইটা essential, because otherwise এটা জঙ্গল হয়ে যাবে, anybody would pounce upon anybody. Right, that's right. But সেটার সাথে সাথে কিছু laws, rules implement করা হয়। কেন করা হয়? কারণ কোনো ধরনের আদারাইজেশন, অন্য রকমকে, ডিফারেন্টকে সোসাইটি ভয় পায়। বারবার ভাবে স্টেটাস কো নড়ে যাবে, চেপে চুপে চুপচাপ থাকাতে। বাবা মা শান্ত বাচ্চা পছন্দ করে। The moment you revolt, you are the bad one in the family. Yes, you might have logic
and they might know that you have logic. Still, it destroys the status quo of the family. That's the reason the parents are afraid. This power of shared opinion, of shared thought, of the ideas of values and ethics within the society or a community in a particular historical period is known as hegemony. And please read up Althusser, read up Gramscian approach. Both are Marxist, যে কোনো বই পেয়ে যাবেন. Okay? What is social order? What is shared understanding? This must be read. Okay? There. Culturalism focuses on meaning production by human actors in a historical context. It points to culture as an expression of deep structures of language that lie outside the intentions of actors and constrain them. Culturalism stresses history. It is synchronic in approach, analyzing the structures of relations in a snapshot of a particular moment. It asserts the specificity of culture and its irreducibility to any other phenomena. It focuses on the interpretation as a way of understanding meaning. এই যে এত কিছু আমি বলছি, মেইন অবজেক্টিভটা কি? যদি পাওয়ারের কথাও বলো, যদি হেজমনির কথাও বলো, just give me 1 minute. I'll drink water and come back. I'm so sorry. So, এটা ধরো এই যে আমি বলছি যে এই যে ম্যারেজ, এই যে সোসাইটি, এই যে ইনস্টিটিউশনালাইজড রিলিজন, সবকিছুর অবজেক্টিভটা কি? একটা মিনিং খুঁজে বার করা, একটা মিনিং যেটা একটাই, আলাদা আলাদা হবে, সবাইকে একটা পার্টিকুলার পথে পরিচালিত করা, towards one meaning, towards one objective. একটা synchronic approach, যেটা একটা পার্টিকুলার মোমেন্টে রিলেশন গুলো, পাওয়ার রিলেশনস গুলো কিরকম সেটা স্টাডি করো। আমি আগেই বললাম, স্ট্রাকচারালিজম পড়তে গেলে you'll have to read up Rolla Barthes once again. You'll have to read up science. You'll have to read up Foucault. You'll have to read up Derrida. You'll have to read up deconstruction and find that this assertion of meaning, which there's always a part of us, it's actually a part of us, always it demands or it wishes for one particular meaning. Maneta bole dile shanti, it's the end. Anything. এই যে আমি পড়াচ্ছি, আমি যদি সামারাইজ করি, if I tell you one meaning of it, you would be rest assured. Mama has given us this. যখনই সেখানে কোনো ক্রস করা হবে, যখনই সেটার একটা আদর মিনিং খুঁজে বার করার চেষ্টা হবে, যখনই আমাদের পাথস গুলো ডাইভার্ট করে যাবে, যখনই মাল্টিপল পয়েন্টস আসবে, that has to be discussed separately,
তখনই আমরা ওই স্ট্যাটাস কো হারানোর ভয় পাই। And we try to form the shared opinion towards one single meaning. Power সবসময় মিনিং খোঁজে এবং সেই পার্টিকুলার মিনিংটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ক্ষমতা আমি ক্লাসে গিয়ে ছোটবেলা থেকে আমাদের হয়ে গেছে, এই বই খোলো, এই যে ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছ, মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড ইজ দিস, বোর্ডে লিখে দিলাম, তুমি দেখে দেখে টুকে নাও, ব্যাস, ওর বাইরে তুমি জানবে। Restrictive apparatus, hierarchy, power, hegemony, altruism. মজাটা দেখো, এখানে আমি যে প্রত্যেকটা কথা বললাম একটা একটা করে বোর্ডে, প্রত্যেকটা সাইন তুমি দেখো সেগুলোকে ইলাবোরেট করতে পারো, আলাদা আলাদা মিনিং আসবে তোমার কাছে। সো কালচারালিজম, ইটস দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন লেখা আছে, it stresses history. What has been fixed, what has been given to you, what has been made, you have been made to think as good and as bad. That is stressed, that is disrupted, that is disturbed, that is put into objection by structuralism. It always tries to find signs and related meanings to it. Okay? বেশ, এতটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি? নো ম্যাডাম, এতটা বুঝতে? আচ্ছা, নো ম্যাডাম। তোমরা যদি আমি সাজেস্ট করব, তোমরা যে কোনো ভালো বই থেকে, প্যাট্রিশিয়া ওয়া থেকে চাইলে কালচার স্টাডিজ এর উপর একটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টার আছে, সেটা পড়বে, অবশ্যই পড়বে। তার সাথে তোমাদেরকে আমি বার্মিংহাম সেন্টারের ব্যাপারটা জানতে বলেছি। তার সাথে তোমরা আলাদা করে আলথুজার পড়বে, গ্রামসি পড়বে, রোলা বার্থ পড়বে, ডিকনস্ট্রাকশনস, সাইন, এগুলো কি জানবে, কনসেপ্টস, রেস পড়বে, গে অ্যান্ড লেসবিয়ান স্টাডিজ বা কুয়ার স্টাডিজ পড়বে। এগুলো কি সব কটাকে চেষ্টা করবে কালচারাল স্টাডিজ এর আন্ডারে পড়তে, অন্যভাবে দেখতে। কুয়ার, the very word queer, just a second, আমি যদি queer শব্দের মানে খুঁজতে যাই, দেখো গুগল বলছে স্ট্রেঞ্জ বা অড। নাও how do you refer to a person who finds himself as gay or lesbian, or who, being a male with beard and mustache and penis, decides to wear a sari for Saraswati Puja? How can you call that as strange as odd? What is the normal? Who has told you that this is the normal, and beyond this is something strange, something odd? Again, the formation, the search for meaning, এটাই ঠিক। কি বলেছে সোসাইটি ভয় পায়, কারণ প্রজেনি ইজ দি অনলি অবজেক্টিভ। বাড়াও, সংখ্যা বাড়াও, না হলে ডারউইনের থিওরিতে সার্ভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট,
সংখ্যায় বেশি না হলে আলটিমেটলি এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে পৃথিবীতে। প্রজেনি ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট। প্রজেনির জন্য ইউ রিকোয়ার আ মেল অ্যান্ড আ ফিমেল। তাই জন্য তার বাইরে any orientation is queer, any orientation is odd, any orientation is strange, any orientation is meaningless. And what do the society do? বিভিন্ন লজ করে, জেলে ভরে, লোকের বিভিন্ন রকম স্নিয়ার, বিভিন্ন রকম হাসি ঠাট্টা এক্সেট্রা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া অপোজিট সেক্সের সাথে করে it tries to exert its power. ভয় পায় স্ট্যাটাস কো নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে দেখবে পর্নোগ্রাফি স্ট্যাটাস। Look at pornographic films with a different perspective. Think, why can't you consider to be mainstream films? Why can't you read it within a classroom or beyond it? Why is there such hush-ups regarding it? Read it. Okay? The indigenous. এখন পড়া হচ্ছে Australian studies, indigenous studies. But they were not considered as mainstream. আমি যখন দলিত পড়িয়েছি, আমি দলিত পড়াই, আমি তখন বলছিলাম the number of years that they required to make people understand that they are too a part of the society, the mainstream society. Where is this otherization? Why is this otherization? What is normal? Everything is to be questioned. Okay? There's a book, Andrew Ross's Popular Cultural Studies. You may refer to. Ramsey's কথা আমি already বলে দিয়েছি। এবার দেখো, there are some questions given at the end of this paper বা presentation, যাই বলো। Marxist regards dash as the motor of historical change, the social conflict, the social antagonism. See, what is community fetishism? These are questions that you had in the previous year's question papers. What is it? Fetishism, community fetishism, is the surface appearance of goods sold in the marketplace that obscures the origin of those commodities in an exploitative relationship. Suppose this Katha Shilpo of Bibhum, if you move to the more obsolete places, মানে আরো ভেতরে, আরো মানে বোলপুর ছাড়িয়ে আরো গ্রাম্য জায়গায় যদি তুমি যাও, দেখবে বাড়ির মেয়েরা এমনি বসে দুপুরে গল্প করতে করতে, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে কাঁথা বুনছে, মানে শাড়ি বুনছে। ঠিক আছে? তাদের কাছে কিনে নিয়ে আসে 400, 500, 600 টাকায়, এনে হাটে সেটাকে 2-3 হাজারে বিক্রি করে। সেখান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে এসি চকচকে দোকানে সেটাকে 6-7 হাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। সেটা শপিং মলে এসে দাম হয় 10,000, 12,000। যে বুনলো, যে বানালো, সে পেল 600 টাকা, 700 টাকা, 1000 টাকা।
This is the exploitative relationship. The surface of the goods, ঝাঁ চকচকে দোকানে সুন্দর ম্যানুফ্যাকচারিংকে সুন্দরভাবে পড়ানো এসি দোকান, that actually makes you forget, that actually hides the origin of these commodities, okay, which is bought through exploitative relationship. According to Marx, this is called community fetishism. Okay. Now, cultural studies. কি তার ডেফিনিশন যেগুলো ছিল সেগুলোকে আমি পরপর দিয়ে বলেছিলাম যে এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা ইজ ইনকারেক্ট। 4টি স্টেটমেন্ট ভালো করে পড়বে। The answer is none of the above. All of these statements are correct, and you must read all these 4 statements in order to define. আবার কালচারাল স্টাডিজকে ডিফাইন করা যায় না, কোনো স্টার্টিং পয়েন্ট নেই, কোনো ফিক্সড মিনিং খুঁজে পাওয়া মুশকিল। Still, my endeavor, a very humble one, to define cultural studies. What does culture in cultural studies mean? Stresses on material conditions of production and reception, stresses on the patterns of culture and social life, emphasizes the ordinariness of culture and the active creative capacity of people to construct shared meaningful practices, nationalistic or nation-centered in approach. The answer is C. Okay. It is the creative capacity of people to construct shared, meaningful practices. That is what we call as culture in culturalism. The answer is C. Again, next one. So, sir, বললাম তোমাদেরকে যে স্ট্রাকচারালিজম পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়তে হবে। যদি স্যার পড়ো, how is meaning produced? I've given you 4 sentences, and the answer is D, that is all of the above. So your duty is to read up all the 4 sentences in order to know how is meaning produced according to Saussure. Shortcut: field of science, syntagmatic axis, paradigmatic axis, all of them has been discussed in your MA classes. You ought to go back and revise. What is lang? What is parole? Okay. The early figureheads of culturalism. Ma'am, sorry to interrupt you. Ma'am, could you please repeat the answers of 1 to number 3 again? 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. One The is C. answers. 1 is C. 2 is A. And 3 is D. Okay, ma'am. Ma'am, 1 is C, right? C. I've explained you that social contradiction or social antagonism, it's the reason behind historical change. Okay? Community fetishism, I have explained you. The next third one, in order to know what is cultural studies, you'll have to read up all the 4 sentences because none of it is wrong. Number 6, the early figureheads of culturalism were Richard Hogarth, Raymond Williams, and Edward Thompson. The answer is B. The answer is B. Number 6. What is lang and what is parole? The answer is C. That is, the pair lang versus parole is properly expressed in English as speech versus language.
If you read structuralism, you'll be able to revise once again what is lang, and parole. One is the language, which is a system, a complex system of signs, and the other one is the speech that we develop. Of course, that is dependent on the language. Number 8, according to Saussure, earlier I had talked about this man, Saussure. So, according to him, how is meaning produced? Number 8, how is meaning produced? And the answer is D, that is all of the above. That is, there will be a linear axis, paradigmatic and syntagmatic axis, and signifiers, signifieds, binaries, lang, parole. Black has the meaning only in relation to white and vice versa. That is, what is black is what is not white. এভাবে আমরা meaning generate করি বা construct করি binary দিয়ে. Black কি আলাদা করে black কি নয়. Black is that what is not white. Okay, so this binary is what Saussure talks of. Okay, next is kinship system. That is, family relations are held to be structured by internal organization of binaries. For example, kinship patterns are structured around the incest taboo that divides the people into marriageable and prohibited. Who had described that? And the answer is Claude Lévi-Strauss. A. Number 9, the answer is A. Like kinship, family, a very sociological concept, but then in order to like what or whom should we marry, who is marriageable and who is prohibited. Again, there is this binary which is based on the incest taboo. Of course, তোমরা Oedipus পড়েছো, তোমরা জানো what is the incest taboo. Okay, ধরো first cousins. Okay, so you develop that this is a taboo, this is wrong, এটা অন্যায়, এটা দোষ. That is a shared opinion. You do that, and then while these children, they're adults, they're young adults, they would realize that this person is non-marriageable and is prohibited. My sister, so she is prohibited, non-marriageable. She cannot be observed with the sexual gaze. So that actually forms the family. Out of that, any woman is marriageable. This is kinship. This is the base of every family relationship. Society again exerts its power in order to generate such relationships. And number 10, dash after Saussure was to extend the structuralist account of culture to the practices of popular culture and meanings or myths. Who was it? The answer is Rolla Barthes. Okay, so what is text? How is meaning generated in text? Whether meaning is actually, you have something called meaning, the death of the author. There's no particular author. The meaning changes with the readers reading it, etc. So after Saussure, the structuralist account of culture or the practice of popular culture, meaning making, myth making was done by Rolla Barthes. So the answer is C, Rolla Barthes. Okay, thank you so much. I guess that the class was interesting and
informative. Okay. Shall I leave? Do you have any questions? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. যেগুলো পড়তে বলেছি সেগুলো পড়ো, ঠিক আছে? It would be useful for your examination. And ম্যাম all the বলছি best. যে ওই যে একটা আপনি বলছিলেন ওই ফুকো রোলাবার্থ এগুলো যে একটা লিস্ট বললেন ওইগুলো কি প্রত্যেকটা আপনি মানে থিওরি অনুযায়ী পড়ছেন? হ্যাঁ, কি কনসেপ্ট অফ দি থিওরি তো নিশ্চয়ই জানতে হবে, না হলে কি করে হবে। এবং আমি বলছি যেটা, তোমরা এবার থেকে after you read cultural studies, which is like the umbrella term, যার তলায় সব কটা স্টাডিজ আসে বা থিওরি আসে, you try to correlate theories. সেটা করলে থিওরিগুলো বুঝতে আমাদের অনেক বেশি সুবিধা হয়, ঠিক আছে? নট ওনলি স্টাডি দেন, বাট রিলেট করার চেষ্টা করবে একটার সাথে অন্যটা। রেসিস্ট ফেমিনিজম, স্ট্রাকচারালিজম, এই যে বাইনারির কথা বলছি, এই যে আদারনেস এর কথা বলছি, এগুলোকে রিলেট করবে, কোরিলেট করে পড়ার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? এবং যে লিস্টটা দিয়েছি সেটা অবভিয়াসলি ইন্ডিভিজুয়ালি তো পড়তেই হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you so much, all of you. I'm leaving. Goodbye and good night. All the best for your future. Thank you. Thank you, madam.